Название инструментов на английском. A toolbox. A hammer. A nail. A screwdriver. A screw. A paintbrush. A power drill. A handsaw. Pliers. A nut. A bolt. A utility blade. A wrench. И если вы досмотрели до конца, то я дарю вам 3 дня практики английского для начинающих на интенсиве. Записаться можно по ссылке в описании канала.